Hi everyone, welcome back to our series, and in today's episode of I Dare to Share, we will be joined by our model, Jono, from Papua Movement, and our photographer, Stella, so keep watching! Oh iya. Hai semua, nama gue Jono Suroji. Kesibukan gue saat ini, gue masih mahasiswa. Jurusan gue interior design di salah satu universitas di Jakarta. Kesibukan gue lagi bikin satu platform buat anak-anak muda di Papua, namanya Papua Movement. Jangan lupa di follow. Hai, nama gue Stella. Gue kerja sebagai fotografer, and that's basically it. Sebelumnya udah kenal each other belum? Belum secara langsung. Kita kenal dari pekerjaan. Iya, waktu photoshoot. Tapi kayak nggak kenalan lo. Nggak banyak interaksi. Iya. Gue dulu deh. Oke, dari sini dulu kan. Oke. What do you imagine my room looks like? Messi. Artsy. Ya sih itu sih. Messi-nya tepat. Artsy not really. Okay. Did you stalk any my social media accounts? I think I did before. Pas sebelum photoshoot sih. Okay. Karena I have to see like how you like pose with cameras. What and do you stuff. think about me? I think you're amazing. Yang one of my favorites is actually yang lu foto buat Harry Halim. Oh, okay. I love that with like all Ivy models. Iya. Amazing. Thank you. What lesson took you the longest to unlearn? Oke, mungkin kalau mungkin menurut gue kayak di ini gue ya, di circle gue di Jakarta tuh kayak gue misalnya kayak putus sakit hati gitu, tapi gue nggak minta maaf, tapi gue bilangnya baper, dasar baperan deh gitu. Kayaknya menurut gue itu yang harus dirubah gitu, kayak kenapa nggak bilang maaf gitu, tapi bilangnya lu baper lu gitu, kenapa baper sih, baperan lu gitu. Kayak orang-orang di sini tuh kayak apa ya, when it comes to emotion, apalagi mungkin kayak personal emotion itu sedikit apa ya, ketika lu nunjukin sedikit vulnerability, kayak lu langsung dianggap lemah gitu nggak sih? Iya. Kayak kok lu nggak bisa strong gitu, kok lu nangis gitu, ya kan? Iya, padahal it's good sometimes to nangis gitu, kayak nangis. daripada dipendam. Iya, daripada dipendam, meledak ya itu enggak sih. Iya. What do you want your style to say about who you are? Eclectic. Ooh, why? Karena cause I have my dad it's Japanese, my mom is Papuan. It's kayak dua yang berbeda gitu, cuman digabungin jadi satu kan. Terus bokap gua tinggalnya di Medan, gitu, kayak dari Jawa cuman tinggal di Medan. Jadi kayak it's a different part gitu, tapi dijadiin satu. Jadi kayak I think it's eclectic. Jadi Awesome. itu gue. Gitu. Do you love easily? Oh my god. Oh lord, I don't like this. In your day-to-day life, how often do you think about race or the color of your own skin? Why do you think is that? Aduh, gue bingung sih ngejelasinnya. Kayak gue minum aja. Ini bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang harus kita apa ya, Ini harus dihabisin. panjang sih. Ini dia harus dihabisin. Aftertaste-nya aneh banget. Iya, tadi gue kayak gue senang mencoba jamu gitu, ternyata oke, rasanya gitu. What did people that raise you teach about race directly or indirectly? Okay.
Oh, loaded question. Sebenarnya sih kayak dari awal, ever since I was a kid, there's always this. Kan when we were raised, there's always this a very strong like Chinese identity within our family. Kayak mungkin compared to like many other families, we're not very. Mungkin gue doang sih. Tapi kayak I don't think we're like very very Chinese. There's kalau gue ngerasa gue tuh selalu first and foremost I am an Indonesian. Tapi dari keluarga selalu diingetin kalau apa ya, you are Chinese. There's always that identity. I think sebenarnya sih well it's not always positive unfortunately, karena memang sometimes ada sedikit prejudice untuk people from out of my family's race. Tapi I think pengertian gue pas masih kecil dan pengertian gue sekarang mengenai race sih udah beda sih. How would you describe me to a stranger? Beautiful. Beautiful, amazing. Enggak, itu gue yang ini coba dari lo. I think mungkin physically speaking, first impression sih very apa ya, eye catching. Okay. I mean your hair amazing by the way. Karena gimana ya, karena mungkin karena kita nggak tahu each other very well juga, jadi kayak rada susah sih. Iya, benar. It's hard to describe, karena gue prefer describe based on personality. Iya, bagus. Itu bagus. Have you experienced racism? When was that? Iya sih, gue kayak pas gue pindah ke Jakarta sih, pas gue masuk kuliah sih, kayak pas karena gue pas di kuliah itu nggak ada yang dari Papua di fakultas gue, jadi mereka kayak oh ada yang dari Papua nih gitu. Terus pas gue ngomong bahasa, sorry guys ada motor. Iya pas gue ngomong bahasa Indonesia tuh kayak mereka bertanya-tanya gitu loh, yang kayak kenapa lo bisa bahasa Indonesia gitu. Terus gue yang kayak ya gue dari Papua gitu. It's part of Indonesia. We learn about Indonesian language in school kan. Ya itu, tapi mungkin karena apa ya media mainstream yang kurang aja sih, kurang ngasih tahu gitu. Mungkin bukan hanya Papua doang sih, mungkin daerah mungkin dari Kalimantan pun gitu, atau dari karena kan kita senternya di Jakarta, di Jawa gitu kan, jadi paling yang dari luar juga pasti gitu, bukan gue doang sih yang kayak ngerasain itu. Kayak gitu sih pengalaman gue. What is the most pain you've ever been that wasn't physical? Bukan physical kan, bukan. Oke. Apa ya? Kayaknya nggak kenal diri gue sih. Itu menurut gue kayak gue pernah sih kayak menurut gue tahun 2018-19 tuh kayak gue lost. Itu menurut gue, walaupun pasti orang kayak lebay lo gitu. Cuman kayak itu gue lost banget. Itu sih gue ngerasa kayak gue nggak tahu siapa diri gue. Itu menurut gue lebih sakit sih, kayak maksudnya sakit buat gue. Dan akhirnya sekarang pas gue lihat kayak gue kemarin ngapain aja ya gitu. Ya gitu sih. What do you hope future generation understand about race? What is our role in helping them to understand? Gue rasa first and foremost we have to acknowledge that everyone is different. Everyone, I mean not only like skin based, tapi kayak like everyone's different. And everybody being beautiful. Different is not wrong. It's just different. And being different doesn't mean that it's apa ya? Jelek gitu. Bukan ya. Yang gue rasa sih apa ya? Yang mungkin yang gue kurang suka sebenarnya kayak like when people think that there's like this like a default apa ya? Like there's this pokoknya ada stereotype. Pokoknya ada something default yang dijadiin basis sebagai what is normal. Oh iya, gitu. Iya benar. Jadi gue rasa itu sesuatu yang harus kita dismantle pelan-pelan. Sorry from our generation. Iya benar sih, kayak ya gue ngerasa kayaknya people put limits di lu gitu, atau siapapun gitu. Mungkin di keluarga juga sih kadang-kadang kayak
oh lo harus gini karena keluarga kita gini. Ya sih. How do you guys feel about this interview? It's fun. Iya sih, lucu. Dan juga gue bisa, maksudnya kayak kita saling, dan gue juga bisa akhirnya share apa yang paham gue, dan juga belajar tentang lo juga gitu. Yeah. Dan mungkin ya semua orang juga bisa jadinya jadi terinspirasi sih, semoga. Kadang juga cuma ada hal-hal tertentu yang lo bisa share dengan nyaman tapi ke strangers doang kan. Iya. Kadang ketemu lo kayak benar. Thank you guys for watching this video, and if you have any suggestions of what you want the conversation to be next, drop it in the comments down below. Thank you guys for watching. Bye!